Bon après-midi, bienvenue à notre réunion du plénier du 13 juin 2024. Good afternoon and welcome to our Committee of the Whole of June 13, 2024. Membres du Conseil, M. Tessier, chef de département, gens dans la salle, ceux qui nous écoutent sur YouTube, bienvenue. On commence avec l'ordre du jour, item numéro 2, avec l'adoption de l'agenda. Prendre un proposeur, appuyeur. Madame Brûlot avec M. Roy. Tous en faveur? Contre? Adopté. Item numéro 3, Disclosure of Pecuniary Interest. Seeing none. On va à l'item numéro 4, présentation. Aucune. On s'en va à l'item numéro 5, députation. 5.1, Prescott Russell Recreational Trail, M. Eric Collard. M. Collard, bienvenue. Le podium est à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir encore aujourd'hui. Je me présente, oui, mon nom c'est Eric Collard, je suis directeur général du Sentier récréatif Prescott Russell. C'est ma deuxième année dans le rôle. C'est notre rapport annuel. Si on peut aller à la deuxième page, c'est un petit peu plus intéressant. C'est des moins belles photos, là, mais... If we just go to the next page. You can scroll down. Ah oui. Juste pour vous dire qu'on a eu une année assez chargée au sentier. Plus d'événements, plus d'engagement communautaire. On a eu des statistiques sur nos médias sociaux et notre site web qu'on n'a jamais vu avant. On a eu plus que 55 visiteurs sur notre site web pendant l'année. Puis on avait une moyenne d'environ 10 000 visiteurs par mois pendant les mois d'été. Fait que pour un petit OBNL comme nous, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. Ça nous a aidé aussi. On avait une subvention pour un agent de communication pour l'été. Même un jeune homme ici de l'Orignal qui a travaillé avec nous pendant presque tout l'été. On a fait beaucoup de progrès sur nos partenariats. On a un nouveau programme Adopter 1 kilomètre et on a un nouveau programme de partenariat qu'on a débuté à l'AGA il y a 2-3 semaines. Notre premier gros partenariat est avec l'hôpital général de Hawkesbury, l'hôpital qui dessert toute Prescott Russell. We announced our another big partnership late last year. We are now part of the Trans-Canada Trail, the world's longest trail at 28,000 kilometers. So right now, just looking at a quick map, if you want to get from Ottawa to Montreal by bike or by just a hike, you would have to go through the Mont Tremblant area and then come back down. But now we're working with our partners in Ottawa, with the NCC and the city, obviously with our folks here in all the United Counties, and then with our folks in Rigaud. They've bought their part of the trail last year, and now they're actually developing their trail this summer. They're hoping to be on board by the end of 2024 or spring 2025. So you should be expecting a lot more visitors coming from Quebec. As we know, Quebec's got a very cyclist-focused culture, and we expect a lot more traffic coming that way. With the help of Trans-Canada Trail, we actually did some improvements along the trail. If some of you have been on the trail, the last 3 or 4 kilometers were really rough between Saint-Eugène and the Quebec border. So we invested a lot of money for us, to resurface that entire section with a little bit of help, like I said, from the Trans-Canada Trail. So now that is probably the smoothest section of the trail. It's completely resurfaced and then covered with stone dust. So like I said, we're expecting a lot more traffic from the Quebec side starting this fall or in the spring. On a plusieurs programmes aussi. On y a même un programme qui se passe ici à Van Cleek Hill. C'est le programme Mood Walks avec l'Association canadienne de santé mentale. Ce programme, ça fait un petit bout de temps qu'on fait, mais là, on en fait la promotion de plus en plus. Et on est en pourparlers avec l'association pour voir comment on peut aider à desservir la population encore plus. On sait qu'on a presque 700 acres dans la région. Fait que, puis on sait que
Les forêts, les sentiers, c'est bon pour la santé physique puis aussi la santé mentale. Fait que le plus qu'on peut aider, le plus qu'on va aider. Aussi, on a lancé, l'année passée, on a lancé notre programme de vélo électrique. Il y en a à Vankleek-Hill, à Beauce, il y en a à Plantagenet, à Café-sur-la-Rive et aussi à Bourget, à Mike Deans. On a eu un succès et on espère d'avoir de plus en plus de locations sur notre site web et avec nos partenaires. On a aussi... on vient juste de signer une entente avec la ville de Clarence-Rockland pour redévelopper la gare à Bourgette. C'est une gare des années 1890. On fait une entente avec la ville pour vendre notre terrain, vu que c'est leur bâtisse. Et eux autres vont faire une entente à long terme avec un partenaire pour redévelopper. Ça va être la seule structure qui est vraiment sur le sentier. En ce moment, tous nos partenaires sont à une distance du sentier. Fait qu'on espère que ça va attirer beaucoup de monde, surtout pour avoir des accommodations pendant la soirée. Quand des cyclistes viennent de Montréal ou des cyclistes qui viennent d'Ottawa qui n'ont peut-être pas la chance de faire tout le 112 km ou le 150, il va y avoir des accommodations pour aider les cyclistes, surtout les touristes. Et aussi, on fait de plus en plus des événements. On a eu un sommet de cyclotourisme au printemps à Alfred-Plantagenet pour toute la région. On a eu des partenaires de cette région aussi et même des participants de votre staff. Et on a présenté l'année avec notre partenaire de RTO 9, qui est l'agence touristique régionale, et Ontario à vélo, qui fait la promotion du vélo à travers la province. All I can say, it's been a very, very busy week, busy few weeks, busy few months, and a busy year in 2023. And we're really looking forward to your support for the following year. No big ask today of you, just we want to make sure that you know of all the stuff. I know our representative, Andre, has been, Councillor Roy has been keeping you abreast of all the issues, but I just want to provide with some more highlights. One big thing for 2024 that we're working on is we've been accepted in the Russell Kin Club Catch the Ace lottery, which is a lottery for a lot of local community groups, mostly charities and then some nonprofits. So we expect that to really help our bottom line in late 2024, early 2025. So lots of little things happening. We're working on some events, including one here in Vankleek-Hill for a 2-day bike tour later in the year, most likely in late September. So we'll come back to that. We'll come back with some more info as soon as that becomes a little bit more concrete. And all I want to say is thank you very much for your support over the year. And we will come back at a later point with a formal ask for a tax rebate for our municipal taxes. We've got on a un gabarit qu'on a travaillé avec la ville de Clarence-Rockland. Fait que quand on va avoir notre gabarit qui va être finalisé, on va revenir on va parler à toutes les municipalités parce qu'on fait affaire avec 5 municipalités. Fait qu'on va revenir avec une demande concrète. Mais c'est quelque chose qu'on travaille derrière les scènes. Fait que c'est quelque chose qui, je pense, qui pourrait nous aider. C'est sûr qu'avec un OBNL, c'est le plus d'argent qu'on peut retenir pour la communauté, le mieux que ça va être. Je suis ici s'il y a des questions. Merci, M. Collard. C'est intéressant de voir comment est-ce que la piste a changé depuis les dernières années, depuis que c'est votre groupe qui s'en occupe, puis vos partenaires. Intéressant de voir que M. Roy vous a à l'œil à chaque meeting, donc c'est important de nous garder bien informés de vos idées. Et merci du compte-rendu. C'est important, vous l'avez mentionné tantôt, santé mentale. Depuis la pandémie, on réalise bien gros comment est-ce que les gens ont changé. Puis activité dehors, c'est important, puis avoir une belle piste, en espérant qu'un jour, on puisse la connecter de Ottawa, aller jusqu'à Montréal. Je pense que ça va être un succès pour le futur, puis en espérant que la piste vivra aussi longtemps. Oui, c'est dans nos plans de court terme. On pense d'ici de 2 à 5 ans. On est déjà connecté à Ottawa, mais on veut connecter avec le reste des sentiers à Ottawa. Et maintenant, on est déjà connecté comme j'ai dit, d'ici la fin de 2024, on va être connecté à Rigaud.
Et on travaille déjà avec les municipalités de Hudson et Vaudreuil-Soulanges pour être connectés à le reste. Parce qu'à Vaudreuil-Soulanges, ils sont connectés à la route verte. Je ne sais pas si vous connaissez le Québec, mais la route verte, c'est l'autoroute pour les cyclistes au Québec. Fait que, il nous reste 2 autres municipalités, mais il y a encore un train qui passe jusqu'à Hudson. Fait qu'on est en pourparlers pour voir avec la municipalité de Rigaud pour voir comment on peut aider. Et aussi, on parle avec nos partenaires à Vélo Québec qui viennent faire un tour même ici à Presque Russell en 2024 en août, plus à Plantagenet, mais il va y avoir du monde dans la région de Champlain aussi. Good, merci beaucoup. Membre du Conseil, any questions, questions? Madame Bigelow? Thank you, Mr. Mayor. So a few of us were at your fun night at the Vineyard, and I have to say it was a good night. It was a good initiative. I think it was good for the Vineyard, Vankleek Hill Vineyard as well. I think it is a great fundraiser, and I think what you're doing with your targets going forward, I think it's right on point, and I think you're doing a good job. And I went to the Facebook page and actually liked the Facebook page the other day as well. And it's a very well put together page as well with all the highlights and different things that are happening. So I think everything is going forward in the right direction, and I commend you for doing a good job. Thank you very much, Councillor. It's it doesn't come. It's a lot of work behind the scenes, but it's nice to get the feedback. With respect to the evening at Vankleek Hill Vineyard, it was great success. It's great to have partners like that are really willing to help out as much as possible with us. And it's kind of a win-win. And it goes back to the mental health aspect. I think a little bit of laughter, a little bit of outdoor time, I think it goes a long way. So we're doing another event, a bilingual one, actually happening at the end of June, and we're already in talks to do a few more during the summer. So stay tuned to our Facebook or Instagram, and then we've had some pretty good success. That's one nice thing about a lot of smaller communities. That's what we're part of, is to see the support that we're getting from local businesses and local organizations like yourself. That's what keeps us going, because we're still a fairly young and small organization. We do have some growing pains when it comes to some of the finances and some of this. We have big plans, but we're trying to go a little bit at a time, and it's great to hear that people are seeing a difference. Thank you, Mme Bigelow. Any other comments, questions? Mme Clément? Oui, c'est encore, merci, M. le maire. Juste te remercier de tout le groupe du conseil, de staff, l'ouvrage formidable que vous faites à ce moment. C'est certain que la santé physique aussi, ça compte. Ouais. Absolument. Puis on n'a pas pris un pas de recul avec le santé, on a avancé, puis c'est beau de voir ça. Merci, Mme Clément. Autre question, commentaire? M. Roy? Je l'ai déjà mentionné, mais encore une fois, félicitations. C'était une belle soirée, Vankleek Hill Vineyard. Il y en a un autre, je pense, c'est-tu le 24? C'est le 29. Le 29. Est-ce que c'est complet déjà? Non, il reste encore des billets c'est le samedi le 29. Ça va être une soirée bilingue, moitié comédien anglophone, moitié comédien francophone. Le même format qu'on a eu, la même place, puis je pense qu'on va avoir une autre belle soirée aussi. Est-ce que c'est les mêmes comédiens anglophones? Non, je suis le seul qui va être là, mais je vais juste être le maître de cérémonie. Alors, j'encourage les gens. Je pense que ceux qui étaient là présents ce soir-là ont tout apprécié. Merci, M. Roy. Merci beaucoup de la présentation, puis merci aussi du update, bien important, puis merci de garder le conseil au courant. Oui, comme je l'ai dit, là, on va revenir probablement plus vers l'automne avec une demande officielle, et aussi on va vous garder à terme pour les autres événements qu'on planifie dans les prochains mois. Good. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On that note, we'll continue to item number 6, staff report 6.1, report file number BD-2024-02, administrative monetary penalty system, also known under the term AMPS. On s'en va avec, on a un attachement, on va avoir une résolution après, présentation faite par GTC, ou s'il y a des questions du membre du conseil. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tous eu le rapport?
Il y avait 4 ou 5 attachements. Any questions in regards to the AMPS proposed project? No? Seeing none? Madame Clément? Monsieur le maire, moi, je suis d'accord avec ce but-là. Je crois que concernant le bylaw officer, c'est ça? Oui. Ben, j'ai été contre Normand en cours à cause d'un billet de handicap. Puis c'est vrai, c'est vraiment bien. C'est bon qu'on le fasse nous-mêmes. Merci, Mme Clément. Autres commentaires, questions? Seeing none, be it resolved, the Building Department report on number BD-2024-02 dated June 6, 2024 regarding the administrative monetary penalty known as AMPS bylaw be received, and the Committee of the Whole recommends the Council approve the recommendation to introduce the AMPS bylaw in order to self-enforce penalties with municipal bylaws. Proposeur, appuyeur, mover, seconder. Madame Clément, appuyé de M. Lalonde. All those in favor? Against? Carried. Thème numéro 7, bylaw review. 7.1, bylaw number 2024-43, pool enclosure bylaw. Again, vous avez un attachement. Est-ce qu'il y a des questions sur les changements? Tout ce qui est écrit en rouge a apporté des changements. So everything that was written in red has been identified and modified. Seeing no questions, Monsieur Tessier, avez-vous quoi à rajouter? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Essentiellement, vous avez 5 règlements ce soir qu'on a révisés, puis c'était dans le but, justement, d'apporter la révision pour qu'ils soient justement effectifs et utiles pour le HAM bylaw. Autrement dit, on devait réviser ces règlements-là. Ça faisait plusieurs années que certains règlements n'avaient pas été revus, même des règlements de 1998. Donc, les règlements, on a passé à travers le département de la construction, le Fire Chief pour qu'est-ce qui est du Fire Control Bylaw, puis moi-même et la greffe, on a passé à travers. Donc, c'est les suggestions qu'on propose pour les nouveaux règlements. Donc, on enlève les anciens, on approuve les nouveaux. Ces règlements-là seraient présentés à la rencontre régulière pour être approuvés officiellement. Donc, le but était de les avoir aujourd'hui présentés afin d'en discuter, puis après ça, on les apporte pour approbation finale. Merci, M. Tessier. Peut-être une question. Artificial ponds. Faut-il que ça soit clôturé? Ça? Y a-t-il une loi qui oblige que ça soit clôturé? M. Rosier? Si on si le artificial pond, il y a plus que 18 pouces de profond, on a l'autorité de leur demander de le clôturer, surtout s'il a été construit dans un milieu résidentiel. Quand c'est en campagne, c'est moins pire, mais j'en ai eu qui ont été faits dans des subdivisions. Et on a eu des plaintes de certains voisins, puis il a fallu leur demander qu'il soit clôturé. Donc, c'est identifié dans le bylaw? OK. Parce que dans le General Requirements, on parle souvent de swimming pool or spas, mais ça ne mentionne jamais le artificial pond. Ça peut être un problème parce que tu pognes un avocat qui est capable de piquer sur les termes. L'artificial pond n'est pas là. Donc, ça peut-tu créer un problème à la municipalité? Je peux essayer de faire une révision puis essayer de l'inclure à quelque part où on parle des piscines puis des spas, là. Mais c'est pour ça qu'on l'avait mis dans l'entête. Puis depuis que j'ai le pool bylaw, j'ai tout le temps enforcé le fait que si tu construis un artificial pond chez vous, il y a plus que 18 pouces de profondeur, c'est comme une piscine, et on va te demander une clôture. Fair enough. Autres commentaires? Seeing none, ça va être l'item numéro 7.2, bylaw number 2024-44, Animal Control Bylaw. Encore, ce qui est en rouge, everything that was in red has been modified, recalculated or redesigned in regards to reflect the new bylaw bringing forward. Questions, commentaires? Seeing none,
Y a-t-il de quoi, M. Tessier, que vous vouliez rien? On continue à l'item numéro 7.3. Bylaw number 2024-45. Traffic Control Bylaw. Questions? Commentaires? Seeing none. On va à l'item 7.4. Bylaw number 2024-46. Property Standard Bylaw. On a 2 attachements. Je m'aperçois ici qu'on a les administrative fees, donc les frais ont été changés parce que c'est tout en rouge. On les a toutes montés. On n'avait pas de frais. There we go. Il n'avait pas avant. Good. Question? D'accord? Non? OK. On va à la prochaine item qui est le 7.5, bylaw number 2024-47. Fire Control Bylaw. Encore même chose. Comments, questions? Seeing none. Donc, tous ces items-là seront rapportés à la table du Conseil le 27 juin pour adoption. Ils vont rentrer en vigueur au mois d'août, tel que spécifié. Beaucoup. Item numéro 8, Asset Management Plan. 8.1, présentation. Presentation regards 2024 Asset Management Plan, Building, Fleet and Park. C'est quelque chose que la province nous demande et nous oblige. Something that the province requests the Township. Ça nous prendrait M. Lévesque pour la présentation. OK. On peut peut-être bien prendre un break de 2 minutes. Donc, si tu peux arrêter le YouTube en attendant, on va revenir dans pas long. Merci beaucoup.
On est de retour. En attendant, M. Lévesque, qui n'est pas ici pour faire son rapport de l'Asset Management Plan, donc 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 va nous revenir dans pas long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en in-camera, on va aller à huis clos, on va aller faire notre business là, puis on va vous revenir aussitôt que notre huis clos est terminé puis que M. Lévesque est de retour. Donc, I'll need a mover to go in a closed camera. M. Lalonde, seconded by Mme Bigelow. All those in favor? Against? Carried. On vous revient dans 4-5 minutes.
On est de retour de notre huis clos, donc on va continuer avec l'item numéro 8, Asset Management Plan. We'll go at 8.1, Presentation of 2024 Asset Management Plan in regards to building, fleet, and the park. Monsieur Lévesque, bonsoir, bienvenue. À vous le podium. Merci, Monsieur le maire, conseillers et conseillères, membres de l'administratif. Je vais continuer la présentation en anglais parce qu'il y a pas mal tout écrit en anglais. Mais si vous avez des questions à n'importe quel temps, en français ou en anglais, c'est pas un problème. Thank you. It's like, so asset management is a business approach aimed at minimizing life cycle costs of our assets. Basically, it includes evaluating the costs of owning, operating, and maintaining our assets at an acceptable level to ensure that we can provide a level of service that is acceptable to our residents. Why do we have to do the asset management plan also is because it is the law. So the law that actually was passed in Ontario is Ontario Regulation 588/17. The reason for passing that was to standardize the asset management approach for all Ontario municipalities. And the law came forth with a 4-phased approach. Phase 1, which has already been done, was to prepare and approve a strategic asset management plan policy. That was done back in 2019. For 2022, which was 2 years ago, we did develop and present and approve the asset management plans for our core municipal assets, which include transportation, water distribution systems, and our sanitary and storm systems or sewer systems. That was done and sent to the province. Phase 3 is what we're presenting today, was involved with developing an asset management plan for all other municipal assets, basically buildings, our fleet, our parks and trails. This is now ready for council to review, and our goal is to be able to supply this and submit it to the province by July 1st, 2024. Phase 4, which is to be submitted next year in July 2025, is to determine the proposed levels of service that we need for all our assets and how we plan to fund this, the actions that are going to permit us to keep that level of service. That has been started, but there's still quite a bit of work to be done on that. So in terms of the asset management plans, I've already talked about phase 2. This is what we presented in September 2022 and was approved. Included the road network, our bridges and culverts, our water system, sanitary system, and storm system. So that was all the core infrastructures that we have for Champlain. Phase 3, which we're presenting today, is for public buildings, machinery and equipment, vehicles, rec parks, and trails. And this is what we're planning to present. There's actually 3 reports, one for the buildings, one for our fleet, and one for parks and recs. That will be presented to the province on July 1st, 2024. As I said before, phase 4, the goal for that one is to find out what is our proposed levels of service. We're going to be able to do that via surveys. We've already done one of these surveys for everything that had to do with our core infrastructure assets. We're in the process of reviewing that data, and we will present the results of that once we have the analysis completed. But we're also preparing our next level of surveys for the remaining assets, such as the ones that are presented today in phase 3. So our asset
summary table, asset management plan summary table for our three assets that we're looking at here, building, parks, and fleet. So in this table, we're showing the asset type. There's replacement value in 2024 dollars. So what would be the cost of replacing all our building assets, for instance, in 2024 dollars? We have current condition of our assets. So it's a general or an average condition. It averages out the overall condition of all the buildings or of all a given asset. We also are looking at the forecasted condition in 10 years from now. So based on the amount of money that we're going to be spending on a given asset, what is the condition of our assets going to be like in 10 years from now? What do we predict it's going to be like? In terms of condition assessment method, we're just basically listing how we obtain the information, where we got the information that we were able to analyze. The annual ideal spend, that's an average value of what we forecast we would need to spend annually so that we would be able to maintain our level or our condition at a good level or at the level that we currently have. Whereas the annual budget is what we believe we're going to have available. That's the average value. And the annual funding gap, that's basically the shortfall that we have between both. So if we're looking at the building, as an example, for building assets, we're looking at $28.8 million in replacement value. Our current condition is good. We estimate that in 10 years from now, it will degrade to fair. The condition assessment method that we used, we had EVB evaluate 4 of our key assets, basically our Van Cleef Hill Library, the Arena Community Center, our Town Hall, and the Van Cleef Hill Fire Hall. So they did the evaluation. We used their evaluation as a basis for establishing the conditions that we needed to be able to, or the categories we would use to be able to do the evaluations internally for the remainder of the buildings. So it was done by our building custodian, Yvon Lepage, and with the assistance of our CBO. If we're looking at the annual ideal spend for buildings, we're looking at $2.2 million. What we actually have in terms of current annual budget that we forecast for the next 10 years, averaged out numbers, $977,000, or a shortfall of $1.2 million. Won't go through the other two, but just in general, we're looking at a total for our replacement cost for our assets. All 3 of these assets is $42.7 million. Our annual spend that would keep our condition at the good level that we have for all 3 of our assets would be $3.9 million. And our annual budget is $1.9 million, what we're putting in. So there's a shortfall of $2 million a year, on average. Exactly. Our last AMP for transportation, water, sewers, was estimated at $132 million in 2020 dollars. If we bring that back in 2024 dollars, we're looking at $157 million. So if we add the $43 million we have here, our total AMP or asset value, the replacement cost for Champlain would be $200 million. So in the following, we have a list of building assets and associated replacement costs. So if we look at the if we look at our top 3 highest replacement costs, our first is our rec facilities, the Van Cleef Hill Arena and Community Center at $17.6 million. Our next one is our town hall at $1.8 million value. And the final one that we have here is the fire hall in Van Cleef Hill at $1.5 million value.
That's out of a overall budget of $28.8 million. If we're to look at the overall building condition, so we did an evaluation of our buildings on all kinds of different parameters like architectural, structural, electrical, mechanical. Our buildings in general rate at 55% are good or very good. We have a 29% that are fair and 15% that are in poor condition. We don't have any in very poor condition. So if we look also at our average age of our building assets, 51 years of age. So on average, our building assets would be 1973 vintage. And in terms of book value, what's remaining in terms of book value is about 14.6%, so 4.2 million book value versus the 28.8 replacement value. The list of park assets and their associated replacement costs. So our topmost expensive asset would be our floating docks, believe it or not, at the marina. We have 55 of these for a total of $620,000. Next item would be the splash pads, which I could use right now. We have 2 of them at Mill Park and at Sasha Park for a total value of $515,000. Oh, I mixed them up. I did. Yeah, the play structures, sorry, we have 5 of those. And the water structures, 2 of them at $327,000 value, out of a total $3 million for our park assets. So looking at the park condition, parks are doing actually quite well. We're at an 81.9% good or very good asset condition, only 17.6% at a fair condition, and 0.5% at a poor condition. So Parks and Rec have been doing a very good job. Yeah. Average age is 14 years, and our book value is 50%, so 1.5 million out of million. Avant de continuer, questions? Anybody have any questions? Okay. Fleet. So the list of our fleet assets and their associated replacement costs, the top 3 fire trucks, we have 5 of them for a value of $3.7 million if we were to replace them, of which 2 are 2002 pumper trucks that have exceeded their 20-year life, so they're urgently needed to be replaced. Next is our heavy trucks or plows at 7 of them that we have in Public Works for a value of $2.5 million. And our last biggest asset would be fire department equipment for a total value of $872,000 and includes 215 different pieces of equipment. So that's on a total value of $10.8 million. If we're looking at the fleet condition, we're at 57% good or very good, 27% at fair value, and 12% at poor or very poor. That's about $1.3 million worth in that range right now, out of the $10.8 million. Our average age of our fleet is 11 years, and our total book value right now is 42.2%, $4.6 million, 0.8. So if we were to summarize, part of the exercise was for us to be able to see when we should spend, where we should spend, and how it's going to pan out in the future. So the following shows us this. It's the AMP life cycle summary.
So at the bottom, you see in the legend, we have the 5 different colors. There's only 3 represented here, so the acquisition and disposal are not shown because they were kind of, well, I'll talk a bit more about them a little later, but there's not much in terms of these predicted over the next couple of years. And some of the smaller ones have been integrated into the renewal costs. So we have operation, maintenance, and renewal. That makes up these the chart here. And the line represents the budget. So this is what we predict we're going to have in terms of money. So we can see that there is a shortfall there. In terms of the notes, it tells us that the renewal projects were prioritized based on asset condition and usage. But we also look at things like safety and regulations. So for the fire trucks, there's a regulation that says you replace after 20 years. So it's one of the things that we had to put in fleet. We've also looked at the 10-year budget to forecast indicator. So it shows us at 64.62% of the money we would need to keep our assets in the current level of or current condition we have is available in terms of budget or projected budget. So we have a shortfall of about 35%. Question. Pourquoi dans les prochains 10 ans, notre ligne va rester à 2 millions? On n'a pas un taux d'inflation qui va être impliqué, il n'y a pas une formule qu'on pourrait peut-être utiliser, parce qu'on regarde en 2030 et en 2033, il y a des méchants morceaux de viande qu'on va avoir besoin pour être capable de compenser. Et encore, ça va être sur le dos des payeurs de taxes. Mais ce qu'on fait pour peut-être contrer la ligne du 2 millions à être plus élevé? Une des choses qu'on a faites, c'est qu'on met toute l'analyse en dollars 2024 pour rendre ça plus facile à analyser. On n'a pas estimé d'index d'inflation. Puis oui, ça va être difficile à être capable de combler la différence. Une des manières de combler la différence, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a fait pour le L'Orignal Standpipe, où ce qu'on a des grants du gouvernement du Canada et de l'Ontario qui nous aident à combler de ces lacunes. Mais la grosse différence va rendre ça un challenge, c'est sûr et certain. Et oui, une autre affaire qui pourrait être faite, c'est sûr, ça serait l'augmentation de taxes. Mais je ne pense pas qu'on pourrait augmenter ce niveau-là. Il va falloir trouver des manières pour contrer ce problème-là. M. Roy? Arrivé avec un montant total de 28 millions. Toutes les dépenses comptent, c'est en fonction de avec ces millions. Dans le 28 millions, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des endroits où c'est un peu trop élevé? Et je pense, entre autres, là, que le chalet abri, on l'évalue à 44 000. C'est basé sur un agrandissement? C'est-tu parce que c'est tout petit là, actuellement, ce chalet-là? Vraiment pas de division énorme. Alors, comment on fait pour arriver à 644 000? Et si c'est le cas, il y a autre endroit où on a surévalué le coût. Puis, si c'est le cas, ça vient faire un impact sur le montant total. Autre chose, puis j'imagine que ça va être dans l'exercice de l'an prochain. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de ça qu'on peut se départir? 2 excellentes questions. La première question, on a utilisé des valeurs de reste standard. On a impliqué EVB Engineering pour nous aider pour les bâtiments, pour faire des estimés. Fait qu'ils nous ont donné des prix pour un bâtiment d'une certaine utilisation par mètre carré qu'on a appliqué. On a pris la même dimension de bâtiment. Et on a fait le calcul en dollars d'aujourd'hui. Ce sont des estimés, c'est sûr. Fait que c'est une fois qu'on fait, donc on irait pour un tender, on aurait une idée plus accurate, si on peut dire, là.
plus précises. Mais en ce moment, c'est des estimés. On avait fait la même chose pour l'eau, les égouts. On estimait genre 500 $ par mètre de water main. On a fait l'exercice à certaines assumptions. Les assumptions, on les garde en note parce que c'est important. Fait que ça nous donne une idée d'où on est. Puis ça nous aide à... Parce que c'est sûr, quand on a acheté le chalet à abri ou quand on l'a fabriqué, ça n'a pas coûté ce temps-là. Ça a coûté beaucoup moins cher. Là, c'est juste que si on le referait aujourd'hui, au standard d'aujourd'hui, pour la même grosseur, on estime que ça coûterait. Qu'est-ce qu'on a? La première chose. Deuxième question. Oui, est-ce qu'il y a des assets qu'on pourrait se débarrasser? Je pense que c'est une question qu'on doit vraiment regarder puis se poser, puis on devrait tout le temps se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'un asset ou pas? Est-ce qu'on peut s'en passer? Je regarde côté parc, parce que je sais que Mme Collard a regardé les parcs pour voir est-ce qu'on aurait besoin de plus de parcs ou pas. Et il y a un certain niveau qui a été évalué en termes des besoins de la population. Si on rajoute des parcs, bien, ça veut dire plus de maintenance, ça veut dire plus de play structures, plus d'assets. C'est des choses qu'on doit payer pour. Fait que oui, effectivement, il faut regarder qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin, et est-ce qu'on pourrait se départir de certaines choses afin de devenir efficace avec notre argent, dépenser ce qu'on a vraiment besoin. C'est toutes des choses qu'on doit regarder. In terms of AMP acquisition, this is pretty quick slide. We included those as renewal, but basically, if you look at the categories, one of them is additional assets by growth. The growth that's predicted by the Hemlo report is 0.5% over the next 20 years or so. We're predicting that by 2046, we'll have a population growth of up to 9,930 people. So we're not predicting that we're going to need that much more in terms of our assets or these assets. In terms of asset acquisition by construction, we do have an expansion that's predicted for, or that we're looking at for the town hall because of certain needs. That one has been put as renewal, but it could as easily have been put here in that case. And in terms of asset acquisition donated, those are pretty rare. It usually happens when you have subdivisions where they're going to donate roads or water mains or whatever. But we did have in 2022 the Roland Trail that was donated, $17,000 by Les Chevaliers de Colomb. So that's an asset that was donated to us, but that is very rare. So that's why this one is blank at this point. The following just shows that I think the main thing we're trying to show here is that in terms of operations and maintenance of our assets, the building, park, and fleet, the amount of money that we need is pretty much the amount of money that's budgeted, and we're predicting that it's going to stay that way. We always make sure that we have enough money to operate our assets and to do the minimum maintenance that we need to keep them going. In terms of the operation cost, we're looking at $993,000. That's a red bar, and $555,000 for the maintenance cost, and those are covered by the budget numbers that we have. Next slide. The big difference is with our renewal budget. So here we're showing, bottom is an estimate of the forecasted cost that we need to renew our assets in order to be able to keep the current condition that we're offering to our citizens, our residents. And the budget is the available budget other than what is given to us as grants, which we have available. So that total budget is $408,000 renewal budget.
For buildings, we're looking at $208,000. For parks, $20,000. For the fleet, $180,000. That makes up that 408. In terms, if we look at the notes, again, renewal projects are prioritized based on asset condition and usage. Just to give you an idea, for 2025, we're looking at $2.7 million. So there's 2 fire pumper trucks. 2026, we're looking at $3.3 million. That includes the expansion of the town hall and 3 tennis courts at L'Orignal Park. In 2027, we're looking at $2.35 million. So that would include the L'Orignal Community Center, a new one, and a fire rescue truck. Our big chunks are in 2030 at $5.45 million, where we would be looking at Pleasant Corner Municipal Garage, changing that garage, and also asphalt in the L'Orignal Park entrance and the L'Orignal Beach parking. And finally, in 2033, we're looking at $4.45 million. That would incorporate renewal of our L'Orignal Fire Hall and 1 fire tanker truck. In terms of our 10-year renewal funding ratio, I think I had discussed that before, it's 20.9. So the following just shows our renewal projects. These are the ones, and they're slated a bit like what we had done for the roads. What we're seeing is recommended to be done. Of course, it has to be approved by council every year, and it has to be discussed, and it's open to whether we have grants or not. So 2024, we're looking at, we have $794,000 in terms of renewal budgets that are included there for buildings, fleet, and parks. And I'm just going to go over some of the big ones. So the star next to the items denotes the AMP service deficiency assets. Those are identified in a table after these the list of projects, but they're all listed on the side of the table. So they show you some of the big expenses that we have, or some of the expenses that we feel we need to do because these assets need to be replaced. So for 2025, we're looking at the pumper trucks that need to be replaced, so at $750,000 each. Well, those are the big numbers, and we also have a case backhoe at $235,000. In 2026, the town hall building, the estimate is $2.67 million. The big one for this slide would be in 2030, the Pleasant Corner Municipal Garage at $4.1 million. And on the next slide, we have $3 million in 2030 for the L'Orignal Fire Hall, or a new fire hall. We're looking at that amount of dollars. So what were identified as the asset management plan service deficiencies? So for buildings, we have the town hall where there's not enough space for all employees. So that is planned for 2026. Pleasant Corner Municipal Garage 2030. We basically have a cement slab that currently is moving when vehicles enter. It's still safe, but a bit of a concern. Does not meet health and safety workplace requirements, and there's not enough space for us to store all tools and equipment. Plus, the garage at some point will need to be post-disaster resistant. Not right now. L'Orignal Fire Hall, we're looking at replacement of that fire hall mainly because it needs to be post-disaster resistant too. For parks, the projects are not as expensive. We have 5 bleachers in L'Orignal Park, 2 bleachers in Mill Street Park because they have basically surpassed their lifespan and they need to be replaced for safety reasons. There's a utility shed in Minor Park. In terms of fleet, we're looking at 2 fire pumper trucks due to their exceeding their 20 years lifespan. Backhoe that has transmission problems. There's 1 gear we go in at this point in time, and it's over its lifespan. It's a 2010 unit.
we have 2 heavy trucks or plows that are 2009 units. They're beyond the 14 years. And we have pickups, 1 pickup, 1 cargo van, and 1 SUV that would also need to be replaced shortly. In terms of the phase, that should be phase 3, sorry about that, I just noticed it. Phase 3 improvements. The main ones is, task 1 is improving our asset registers. There's always improvements that can be made. We need to refine some of the data we have. And part 2, for any new acquisitions that we make, we're going to have to put the data in the system and make sure that we keep it up to par, up to date. Task 3 is we have the age and the condition graphs for the major asset types, but we want to go down in more detail for some of the actual items in each asset category. 4 is asset removal program that we're looking at. We've already done some work on developing or determining how much asbestos we have in our buildings. There's only 4 buildings that are left to be evaluated through a designated substance survey, which are planned to be done this year. And then we'll be looking at the overall value and start planning when these are going to be addressed. And 5, which is a pretty important one for phase 4 of the asset management plan, is basically doing customer satisfaction surveys like the one we did for Public Works, which is going to help us to establish our level of service and will help us also determine what actions we need if we're not at the level of service that we need, what actions we need to get there, and how are we going to be able to fund these actions. So basically, to conclude, our results is we have completed the building, park, and fleet asset management plan reports. These were generated internally, and we'll be able to submit them once we get approval from council. The other important point is we currently have Excel-based AMP databases for our buildings, our parks, and fleet. So we, at some point, we'd like to have a system where we can put them in, but at least we have this in an Excel database that we can update as time goes. And that kind of concludes my presentation. There are questions. Merci, M. Lévesque. Toute une présentation, tout un plan. J'espère que ce qui est écrit ne sera pas comme les 10 commandements, Charlotte B. Law, parce que ça va coûter cher en bébite, en espérant que la province et le fédéral vont pouvoir capitaliser un peu sur tout l'ouvrage qui a été fait pour qu'on soit éligible à des subventions intéressantes. Mais toute histoire a une conclusion. Quand on a des octrois, il faut payer notre part. Donc, ça nous amène des dettes à long terme, puis aussi, ça nous endette pour peut-être certains projets qu'on voudrait faire, mais quand même, ça nous amène à des situations aussi que ça soit présenté à la province, puis on est là. Bon rapport, bien intéressant, beaucoup d'argent impliqué. Any questions? Any questions? Seeing none. D'autres items? Merci beaucoup pour la présentation, M. Lévesque. 8.2, on n'a pas de résolution à passer sur celle-là, donc 8.2. 2024 Buildings Asset Management Plan. Donc, j'imagine que c'est un résumé de ce que vous avez apporté déjà. Le document, c'est le document qu'on présenterait à la province. C'est 49 pages de formation. Et plus en détail. OK, parfait. Donc, on a une résolution sur celle-là. Be it resolved that the Committee of the Whole recommends the Council adopt the 2024 Building Asset Management Plan. On est le mover and seconder. Mme Bigelow, appuyé de M. Roy. Any questions? All those in favor? Against? Carried. Item number 8.3, 2024 Fleet Asset Management Plan. Again, be it resolved that the Committee of the Whole recommends that Council adopts the 2024 Fleet Asset Management Plan. Again, mover and seconder. M. Roy, seconded by Mme Clément. All those in favor? Those against? Carried. On va au parc Asset
Management Plan 2024 at 8.4. Be it resolved that the Committee of the Whole recommends to Council to adopt the 2024 Park Asset Management Plan. Proposeur, appuyeur, M. Lalonde, appuyé de Mme Bigelow. Questions? Any questions? All those in favor? Against? Carried. 9, other business. Il n'y en a pas. 10, question period. Personne dans la salle, à moins que le staff ait des questions. J'étais ici, pas de questions? On a un quiz. Ça c'est interne, l'administration seulement. In camera, il a été fait, donc on s'en va à l'item numéro 12. Next meeting will be on June 27, 2024. Donc on passe à l'ajournement. Be resolved that the Committee of the Whole meeting be adjourned at 6:42 p.m. Proposeur appuyeur, M. Roy, appuyé de Mme Clément. Tous en faveur? Contre? Adopté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Lévesque. Belle présentation. Chef de département. J'étais ici.